হ্যালো স্টুডেন্টস, আমি নীতিশ স্যার জ্ঞানজ্যোতি কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রত্যেককে জানাই আরও একবার স্বাগত। তো স্টুডেন্টস, আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এনইপি 4 ইয়ার আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের অধীনস্থ যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যারা ফার্স্ট সেমিস্টারে বিভিন্ন কলেজগুলোতে এবার ব্যাক পেয়ে বসে আছো, অর্থাৎ থার্ড সেমিস্টার বা ফিফথ সেমিস্টারে পড়ছো কিন্তু মেজর পেপার 1-এ এডুকেশনে তোমরা ব্যাক পেয়েছো। তো আজকে ব্যাক পেপারের সাজেশন 2025 নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা অবশ্যই তোমাদের সিলেবাসটার সাথে মিলিয়ে নেবা। ফাউন্ডেশনস অফ এডুকেশন কিন্তু রয়েছে তোমাদের, যাদের ফার্স্ট সেমিস্টারে ব্যাক রয়েছে, থার্ডের স্টুডেন্টের এবং ফিফথের স্টুডেন্ট যারা রয়েছে, একটাই কিন্তু সাজেশন তোমাদের জন্য ফার্স্ট সেমিস্টারে পরীক্ষা যাদের ব্যাক রয়েছে। চলো শুরু করছি আজকের এই ক্লাসটি। খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটি শুরু করার পূর্বে তোমাদেরকে বলে রাখি, যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন অল প্রেস করে দাও, যাতে নেক্সট টাইম থেকে কোনো ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন তুমি সবার আগে পেতে পারো। এছাড়া অনলাইনে যারা ভাবছো আমাদের ক্লাস জয়েন করবে তারা অবশ্যই যোগাযোগ করো আমাদের অফিসিয়াল নাম্বার 7076398606 নাম্বারে অথবা 6295916282 নাম্বারে। তোমাদের টোটাল কোর্স ফি থাকছে তোমাদের এই সাধ্যের মধ্যে। মেজর পেপারের জন্য ব্যাকের জন্য যদি নিতে চাও তাহলে 500 রুপিস পার সাবজেক্ট, এবং মাইনর যে কোনো সাবজেক্টের ব্যাকের জন্য আমরা নিচ্ছি কিন্তু 199 রুপিস পার সাবজেক্টের জন্য। তো দেরি না করে আজই যোগাযোগ করতে পারো আমাদের সঙ্গে। চলো প্রশ্নমান 12 জন্য তোমরা যেগুলো পড়বে। প্রথম প্রশ্ন, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এডুকেশনাল ফিলোসফি? এক্সপ্লেইন দ্য রিলেশন বিটুইন এডুকেশন অ্যান্ড ফিলোসফি। Next, discuss the nature and scope of educational philosophy. Then define education, discuss its scope. Okay. Next, what do you mean by factors of education? Describe the different factors of education. Next, describe the individualistic and socialistic aims of education. How can these two be reconciled? Okay. Next, discuss the nature and scope of educational sociology. Then what is educational sociology? Discuss the relation between education and sociology. Then discuss about the social agencies of education, family, school, mass media, religion and state. Next, state of the background and of the concept of educational psychology. Next, discuss about the scope of educational philosophy. Okay. Next, explain the subject matter of educational psychology. Next, discuss about the relationship between the psychology and education on the basis of theoretical base of application base. Next, discuss about the different methods of educational psychology. Next, what do you mean by educational psychology? Explain the relationship between education and psychology. Next, define educational psychology. Discuss nature and scope of educational psychology. Next, discuss the nature and scope of educational technology. Okay. এবার প্রশ্নমান 6 জন্য তোমরা যেগুলো পড়বে, explain the relation between education and philosophy. Okay. Next question, discuss the nature of education. Next, explain the relation between education and sociology. Next, discuss the scope of educational sociology. Next, discuss about the difference between educational sociology and sociology of education. Next, define psychology and educational psychology. Next, explain the relationship between education and psychology. Next, explain the difference between psychology and educational psychology. Next, write the importance of knowledge regarding educational psychology. Next, discuss about the characteristics of educational psychology. Next, write a note on the characteristics of educational technology. Next, explain the relation between technology in education and technology of education. Next, discuss about the difference between hardware and software. Next, what are the objectives of educational technology? Briefly discuss about the contribution of educational technology in education. Next, write a short note on case study method of educational psychology. Next, describe the role of ICT in education. এবার প্রশ্নমান 3 এর জন্য আমরা যেগুলো বলবো, define the term of educational philosophy. Next, state 3 differences between narrow meaning and broad meaning of education. Next, what is individualistic and socialistic aim of education. Next, what is the socialistic aim of education? Define the term of education. Next, write the emotional meaning of education. Define educational sociology. Next, what is sociology of education? Next, define educational psychology. Next, define psychology. Explain the relation between education and psychology. Next, what is the relation between
psychology and educational psychology. Next, mention the functions of educational psychology. Next, state some importance of educational psychology for teachers. Next, define educational technology. Next, write a short note on technology in education. Next, write a short note on technology of education. Next, do you agree that the educational technology is a system? Next, define input and output. Define hardware, define software, write a note on RAM and ROM. Okay. Next, write 3 differences between technology in education and technology of education. Next, what do you mean by software approach in educational technology? Okay. তো এই ছিল আজকের ক্লাস, যেখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 100% কমন যে সাজেশনস ছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করা হলো তোমাদের সঙ্গে। তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবো আমরা, এটা কিন্তু আমাদের প্রতিশ্রুতি। আমাদের অফিসিয়াল নাম্বার 6295916282 এবং 7076398606 নম্বরে তোমরা সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আরো একটা নতুন ক্লাস নিয়ে তোমাদের সঙ্গে। তোমরা প্রত্যেকেই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং আফটার অল, থ্যাংক ইউ।